πρίγκιπας Κάσπιαν από τη σειρά ταινιών Νάρνια επιστρέφει με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, αυτό του εκκεντρικού δαντή Γκρε. Η κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο. Εκεί τον συνάντησε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και απέσπασε δηλώσεις για τη νέα απαιτητική προσωπικότητα που κλήθηκε να ερμηνεύσει. Η έννοια της παρακμής ως ακραία αναζήτηση της ομορφιάς παρατηρείται από τα μέσα του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα στο βιβλίο του Όσκαρ Wilde, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρε. The power of being young and beauty at the same time, it's a kind of curse for Dorian Gray, but what about you? It is a curse for Dorian Gray, and I think it's the real curse, I think, that thematically Oscar Wilde is getting at is how much value we place on the aesthetic and on the power of staying young. We shouldn't be ashamed of aging, I don't think. Although it's interesting because Oscar Wilde himself did, I think, you know, it was not, you know, shy about saying that he did place value on the aesthetic and on the way that people looked. So it's an interesting debate. He sort of flags up these themes and then allows them to run riot, which is why his work is so brilliant, I think. Η εσωτερική αλωτρίωση του Ντόριαν είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για να εξασφαλίσει την αιώνια νεότητα και την αέναη απόλαυση. Σε αναζήτηση αυτής της ομορφιάς, ο ήρωας φτάνει σε ακραίες πράξεις και έτσι εύκολα ο Ντόριαν γίνεται το σύμβολο της απόλυτης παρακμής. Το πορτρέτο, σκληρός και αλάθητος κριτής, αποτυπώνει τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του Ντόριαν. Το πρόσωπο του πορτρέτου αλλάζει και η έκφραση γίνεται διαφορετική. He'll always look like that. The portrait represents itself what Dorian wants to be in his life. If you had to depict yourself at a portrait, what would the portrait be? Who is going to be represented on it? I don't know. Well, I think the whole point is that it should look exactly like, it should capture a moment in time. So I'd probably go back a couple of years and leave it there. But I think it's supposed to capture the essence of you. Would you? You're here for the second time at the Toronto Film Festival, and it's one of the festivals that really represent what cinema is in the world because it shows all the kind of films and it has a clear audience. How do you feel being around? It's great. I wish I could spend more time here. I have to fly back to Australia today, but it just seems like a wonderful city, and it just always has such a great variety of films as well. And they screened, you know, Dorian in this stunning cinema last night, and I'm very grateful. Αν θέλετε να ζήσετε διαμέσου αντιπροσώπου μια εμπειρία πέρα από την όψη, τη μορφή και την ομορφιά, η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Dorian Gray, σύγχρονη και απόκοσμη, φιλοδοξεί να σας ταξιδέψει στον κόσμο που η παρακμή υποσκιάζει κάθε ηθική, συμβατή με τη ρίση, η τέχνη μόνο για την τέχνη. Συγκρίθηκε με τον ανταγωνισμό του. Τώρα είναι έτοιμο να ξεπεράσει και